مرحبا بكم أحبتي بدرس جديد. في هذا الدرس راح نتناقش ونتعرف على أهم 20 فعل مركب في اللغة الإنجليزية. الأفعال المركبة تكون شائعة جدا في المحادثة، لهذا احنا نعطيها كثير من الأهمية، وهي شائعة لدرجة كبيرة جدا، بحيث حتى تدل على أنه أنت تجيد اللغة الإنجليزية لازم تجيد هذه الأفعال المركبة اللي احنا نسميها phrasal verbs. Phrasal verb number 1 is to call off. يعني حتى نلغي فشي، فبدل ما نقول to cancel نقول to call off. فمثلا we need to call off the meeting due to the weather, or we need to call the meeting off because it is going to rain. ممكن بعض الأفعال المركبة نفصلهم، فنفصل المفعول به عن الفعل المركب، ومرات نخليه وسط الفعل المركب. نفصله يعني نخليه بعد الفعل. بعض الأفعال تقبل، بعض الأفعال ما تقبل. Calm down is to relax after being angry. مثلا you can sit with us after you have calmed down. تقدر تجلس معنا بعد ما تهدأ. Catch up is to get to the same point as another person. يعني مثلا after my week of vacation it's going to take me forever to catch up. فcatch up يعني تلتحق بالركب أو توصل إلى نقطة وصلها الأشخاص اللي هم قبل. Do over or do something over, like to do it again. Do it over. For example, I have to do the email over because I sent it to the wrong person. Eat out, it means to eat at a restaurant. eat out واضحة جدا أنه حتى نتعشى بمكان أو نتغدى بمكان خارج البيت. فمثلا let's make spaghetti tonight. I'm tired of eating out. Figure out is to figure something out or to discover or to understand, أو أنه تفهم أو أنه تلقي فد answer أو نتيجة. We left early because we figured out the problem. We figured the problem out, so we left early. هذا المصطلح دائما يكون متواجد ويانا في المحادثة أثناء فترة حديثنا عن أي موضوع يخص اكتشاف فد شيء معين. Give up or to give something up is to stop trying or to quit. يعني ما تستقيل أو تترك عمل أو تتوقف عن المحاولة. I gave up smoking last year. يعني أنا أقلعت عن التدخين السنة الماضية. I gave up. لاحظ المرونة وين، أنه لأن هو فعل مركب، لكن هذا ما ينفي أنه إحنا نقدر نستخدمه بصيغة الماضي. فبدل ما أقول I give up smoking this year أقول I gave up smoking last year، حتى أدل على بعد الماضي. To go over something is to review it. فبدل ما أقول I want to review this, I want to go over this topic. يعني نسوي له مراجعة. بس ليش أنا أقول go over؟ go over هي اقتصادية أكثر، شائعة أكثر، سلسة بالاستخدام أكثر، وأقل رسمية من كلمة review. لأن review شوية تعتبر كلمة رسمية، وإحنا بالمحادثة نميل إلى قول المسائل أو الكلمات اللي تدل على الرسمية بصورة أقل، حتى نكون كون حلقة تقارب بينه وبين المتحدث. Hang out is to spend time relaxing, which is very informal. مثلا I don't have any money, but let's just hang out at my place. Hold on is to wait for a moment. عادة من الطب أو تدخل إلى مطعم أو تدخل إلى قاعة استقبال معينة، فالريسبشنست موظف الاستقبال تريد تتحدث وياه فيقول لك just hold on a minute, I'm on the phone. Hold on means wait for a moment. Hold on 1 minute, I'm on the phone. Keep on, it means to keep doing something or to continue what you're doing. As an example, I asked her to wait, but she kept on walking. Look for something or somebody. It means to search for or to try to find. I was looking for a computer,
but I got a tablet instead. Look for يعني تبحث، فبدل ما تقول I search for I look for. Pass out is to faint or lose consciousness. يفقد الوعي. It was so hot today I might pass out. It is so hot today I might pass out. It is so hot today I might pass out. Put off is to postpone or to delay. أجل. To put off. I think we should put the trip off until we save more money. ممكن احنا شوي نأجل السفرة حتى لحد ما نوصل إلى أنه نسيف أو ندخر بعض الأموال. Put on is to put clothes or put clothing or accessories on your body. He looked so silly when he put that hat on. لاحظ هو when he put، فput هنا بالماضي ما نخليلها اس حتى تكون مضارع، فالزمن مالتها ماضي مو خطأ. Throw away is to put in the garbage or dispose of. I accidentally threw away my dessert. Turn on and off. اثنينهم وحدة تشغيل وحدة إطفاء. To start or to stop the power or energy source. Can you turn off the music if I fall asleep? Yes. Turn the lights on, please. I can't see. شغل الأضوية. Turn up and down is to increase or decrease the volume or strength. مثلا تقول له نزل شوية صوت الموسيقى. Can you turn on or can you turn up or down the music? Turn it out, turn it down, or turn it up. I love this song. Turn it up. We usually turn the heat down at night. Turn up also means to appear suddenly. My watch turned up in the washing machine. Turn down something is to refuse. هنا أماتين turn down إنه أنا أنطيك فد عرض شغل معين فأنت تسوي له turn down. It means to refuse it. I didn't feel good about the offer, so I turned it down. I didn't feel good about the offer, so I turned it down. Wake up is to stop sleeping, so she was so loud that she woke up the baby. Work out is to exercise. I prefer to work out in the morning. Work out also to be successful إنه تنجح، بس هذا عادة نستخدمها بغير context. فمثلا he wasn't happy at first but it all worked out in the end. Work out شيء جربه وينجح، فمثلا he wasn't happy at first but it all worked out in the end. هذه كانت مجموعة من أهم 20 phrasal verb أو فعل مركب في اللغة الإنجليزية. أقعد اليوم اكتبهم بدفتر ملاحظات وتدرب عليهم، تدرب على الأمثلة. كل مثل حاول تقوله 10 مرات، بعدين تخليه بجملة، بعدين تتدرب ويا نفسك، تسوي conversation ويا نفسك، تدخل بها هذه الأفعال. أهم نقطة أنه تستخدم هذه الأفعال في جمل حتى تتمكن من مشاهدة كيف تتصرف هذه الأفعال أثناء المحادثة. كان معكم مدرب اللغة وليد خالد، نلتقي بكم درس آخر.